ওকে, আমি টাইম দিলে আপনি শুরু করবেন। হ্যাঁ, ওকে, জি ভাইয়া। স্টার্ট। Hello, Mr. Robert Whisker. I am Dr. Dipesh Kumar Barua. I am working in this clinic today. You must be 26 years old. Yes, doctor, you're right. Nice to meet you. Nice to meet you too. Today I am here to discuss about your health condition. I will take some note while talking with you. Is it okay? Okay. Would you please tell me what brings here you today? Doctor, yesterday I was standing on the platform with my friends, and all of a sudden I lost my consciousness. And yesterday, actually 2 days back, actually I was waiting for the train, the platform with my friends. All of a sudden I lost my consciousness, and I went to my GP. He measured my blood pressure and do some examination, and he find that all are normal. And he also done an ECG. He has done an ECG, which is also normal. But I'm wondering what happened to me, and that's why I'm here. Okay, is it first time or does it happen? Did it happen again previously? No, it is the first time I'm having such problem. Before loss of consciousness, do you have any? Do you feel any dizziness or lightheaded? Do you No, feel no, or no? Okay. Do you had any chest pain no, be, before loss of consciousness or palpitation, racing of your heart, no, or any shortness of breath? no. Okay. Could you please tell me how long you had loss of consciousness? My friends that it is about half minutes, about 30 seconds. It was very quite brief period. Okay. During loss of consciousness, did you bite your tongue? Yes, yes, Okay. Or any shakiness of your limbs, no, no shakiness, or loss of control of your bowel no, or your bladder? no. Okay. Uh, how long does it take to regain your consciousness? Within minutes. I feel Minutes. completely normal after the attack, and I went my home without any problem. I was completely okay. Okay. Had okay. After regaining consciousness, did you have any headache or limb weakness? No, no problem at all. Okay. And do you have any heart problem? No, as far I know, I don't have any heart problem. Uh, okay. Now I like to ask you some questions about your previous health. Do you have diabetes, No, hypertension, no. or any family history of seizure disorder? Yes, my sister has epilepsy. Okay, I'm sorry to hear that. Or any heart problem? No, Uh, are you taking currently any kind of medication, over-the-counter drug? no. Okay.
Did you have any diarrhea? Uh, no, No diarrhea. Okay. Are you taking any water pill? no. Water pill. Okay. Do you drink alcohol? No, I don't drink alcohol. Do you smoke? No, I don't smoke. Do you use any recreational drug? No, Uh, what do you for a living? I'm a student. I actually study in university on philosophy. Okay. Whom do you live with? I live with my parents. Did you have any fever? No, Any rash anywhere in your body? Hello. no, no fever, no rash. Uh, Neck stiffness, neck No, pain. no, no, Any no, weight loss? no weight loss. Did you travel? No weight loss. Did you travel recently? No. Mm, uh, Mr. Do you drive any? Do you drive any vehicle? Yes, I drive my personal car. Okay. Mr. Robert Isker, uh, based on your, do you have any concern? My concern why I lost my consciousness. Mr. Robert Isker, based on your history, it seems to me that you might have vasovagal syncope, that is standing, but I have some other differentials in my mind. I need to examine you, and I need to examine you and run some discuss about your diagnosis and management. Okay. So could it be something serious? Uh, at this state, it is less likely to be serious. But to be sure, I need to do some ECG and some test of your heart, like imaging of your heart, like echocardiography. Then we can tell more about you. Okay. Thank you. Okay, doctor, tell me your differentials or any diagnosis you have. First differential diagnosis, uh, neurocardiac vasovagal syncope. Hmm. Anything else? Then uh, yeah, Akicho? and orthostatic hypotension. Okay. Orthostatic hypotension. Do you
what investigation will you suggest? Uh, I want to check blood pressure in lying and sitting position, and then head tilt, head tilt test, and echocardiography. Okay. Okay, how will you manage a case of vasovagal syncope? I would recommend to wear some long socks. Advise not to stand for long time in hot humid condition. Anything else? No, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আপনার এখানে কয়েকটা জায়গায় প্রবলেম। একটা হচ্ছে আপনার হিস্ট্রি টেকিং এ কিছু সমস্যা আছে, আপনার জাজমেন্টে কিছু ঝামেলা আছে, ডিফারেনশিয়ালসে ঝামেলা আছে কিছুটা। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে হিস্ট্রি টেকিং আপনি প্রথম অংশটা খুব ভালো নিছেন, যে সিনকোপ থেকে সিজার কিভাবে আলাদা করবেন। কিন্তু আপনি ভ্যাসোভ্যাগালের প্রিসিপিটেটেন্ট গুলো জিজ্ঞেস করেন, মানে প্রি মনিটরি সিমটম গুলো জিজ্ঞেস করেন নাই, আপনি কার্ডিয়াক গুলো জিজ্ঞেস করছেন। তারপর হচ্ছে আপনি পোস্টাল হাইপারটেনশনটা জিজ্ঞেস করছেন। ভ্যাসোভ্যাগাল জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কি, নজিয়া, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে সোয়েটিং, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ভ্যাসোভ্যাগালের ফিচার। তারপর হচ্ছে বাজিং অফ এয়ার, কোনো একটা বাজিং সাউন্ড হয় ভ্যাসোভ্যাগাল, যা যদি কারো হয়ে থাকে বুঝতে পারবেন। একটা মনে হয় যে একটা ঘন্টার একটা আওয়াজ হয় কানের মধ্যে, এটা বলে বাজিং, হ্যাঁ, বাজিং সাউন্ড। তো এই ভ্যাসোভ্যাগালের প্রি মনিটরি সিমটমগুলো আপনি জিজ্ঞেস করেন না। যদি আপনি বলতেন তাহলে আমি হয়তো বলতাম যে আই ফিল নজিয়েটেড দ্যাট টাইম। আচ্ছা, অন্য হিস্ট্রিগুলো সিনকোপি থেকে সিজার আলাদা করার জন্য আপনি চেষ্টা করছেন। আচ্ছা, এখন তাহলে আপনি যখন বুঝতে পারলেন এটা সিনকোপি, মোস্ট লাইকলি সিনকোপি, এখন আপনার এখানে সিনকোপি ডিডি লিস্টের মধ্যে যাইতে হবে। সিনকোপি ডিডি লিস্টের মধ্যে কমন হচ্ছে অবশ্যই রিফ্লেক্স সিনকোপি, অথবা এগুলোর আরেকটা নাম হচ্ছে নিউরোকার্ডিওজেনিক সিনকোপি। হ্যাঁ, আচ্ছা, কার্ডিওজেনিক সিনকোপি যদিও কমন না, বাট ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, বিকজ দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু রুল আউট কার্ডিওজেনিক সিনকোপি। হ্যাঁ, কনফার্মলি আমাকে এটা ইয়ে করতে হবে। আচ্ছা, এখন এই রিফ্লেক্স এবং কার্ডিওজেনিক সিনকোপি, আরেকটা পার্ট হচ্ছে সিনকোপি মিমিক, একটা টার্ম ইউজ করে, অথবা আদার্স বলতে পারেন, আদার্স অথবা মিসেলেনিয়াস কজ বা সিনকোপি মিমিক। আচ্ছা, তাহলে একটা একটা করে আসি। রিফ্লেক্স সিনকোপির মধ্যে কয়েকটা জিনিস আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে কমন যেটা ভ্যাসোভ্যাগাল। তারপর আরেকটা বলে যে এলডারলি পেশেন্টদের হয় ক্যারোটিড সাইনাস হাইপার সেন্সিটিভিটি। তারপর হচ্ছে আরেকটা হয় ইন্টারেস্টিং, এটা খুব রেয়ার, এটা যেমন সাবক্লেভিয়ান স্টিল সিনড্রোম, এটা অনেক সময় রিফ্লেক্সের মধ্যে বলে, এবং অনেকে আদার্সের মধ্যে ফেলে। আচ্ছা, তাহলে মনে রাখতে হবে এখানে হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে ভ্যাসোভ্যাগাল, অর্থোস্টেটিক হাইপোটেনশন, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রিফ্লেক্সের মধ্যে, অর্থোস্টেটিক হাইপোটেনশন। অথবা অনেকে এটাকে রিফ্লেক্সের মধ্যে রাখে না, এটা আলাদা একটা ক্যাটাগরি করে, হ্যাঁ, তবে নিউরোকার্ডিওজেনিকের মধ্যে পড়ে। যেটা বলেছে অর্থোস্টেটিক হাইপোটেনশন অথবা পোস্টাল হাইপোটেনশন, ভ্যাসোভ্যাগাল, পোস্টাল হাইপোটেনশন, আর কি আসলো, স্কোয়ারিড সাইনাস হাইপারসেনসিটিভিটি। তাহলে কার জন্য কি কোশ্চেন করব? ভ্যাসোভ্যাগালের জন্য একটু পরে বলতেছি। ক্যারোটিড সাইনাস হাইপারসেনসিটিভ ইউজুয়ালি বয়স্ক পেশেন্টদের হয়, টাইট কলার ইউজ করলে, অথবা রিসেন্ট হঠাৎ করে যদি সাডেন নেক মুভমেন্ট হয়, তাহলে আপনার ওই ক্যারোটিড সাইনাস হাইপারসেনসিটিভিটি হয়। যেমন রাইডারে মানে এরকম একটা কেস আছে যে পেশেন্ট, অথবা পেশেন্ট বলে যে আমি কাপড় ছড়াতে গেছিলাম, কাপড় ছড়াতে গিয়ে আমি পড়ে গেছি, উল্টে পড়ে গেছি, এটা। আচ্ছা, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন আপনি জিজ্ঞেস করছেন যে ডিজিনিয়াস স্ট্যান্ডিং ফ্রম সিটিং পজিশন, এটা একটা থাকবে, প্লাস আদার কজ অফ অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন ইন্ডিকেট করবে, লাইক যদি ডায়াবেটিক্স পায়, রিসেন্ট কোনো ডায়রিয়া যদি হয়, অথবা রিসেন্ট কোনো ব্লাড লস যদি হয়, সেগুলো ইন্ডিকেট করবে যেটা অর্থোস্ট্যাটিক, বিশেষ করে ডায়োরিটিক্স, হ্যাঁ, অথবা এটা তো গেল আপনার ফ্লুইড লসের কারণে। আবার অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন কিন্তু আবার ভ্যাসেলের যেটা, ভ্যাসেল যদি উইক হয়ে যায়, লাইক যে কোনো অটোনমিক নিউরোপ্যাথি, সেটা ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে, অথবা অ্যামাইলোডোসিস হতে পারে, অথবা আপনার হতে পারে হচ্ছে অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ছাড়াও, অথবা এডি যেমন কিছু হতে পারে, এডিসন ডিজিজ হতে পারে, অথবা পার্কিনসন প্লাসে হতে পারে আপনার অটোনমিক ফেলিউর। এইটা গেল অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন। যদি বলে যে না স্ট্যান্ডিং সিটিং ফ্রম স্ট্যান্ডিং পজিশন তার এরকম হচ্ছে না,
লেস লাইকলি টু বি অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন। আচ্ছা, এরপরে আসছে আপনার কার্ডিয়াকের জন্য আপনি জিজ্ঞেস করছেন যে তার কোনো কার্ডিয়াক রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো খুঁজতে হবে, তার হাইপারটেনশন আছে কিনা, তার ডায়াবেটিস আছে কিনা, ডিসলিপিডিমিয়া আছে কিনা, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে কিনা। এটা ছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইয়াং পেশেন্টের কিছু কজ আছে কার্ডিয়াক সিনকোপি, হ্যাঁ, যেগুলো আপনাকে জানতে হবে। সেটা হচ্ছে কি, যেমন একটা হচ্ছে এইচওসিএম। এইচওসিএম ইউজুয়ালি সিনকোপি করে ভিটি করে, এরিথমিয়া করে, অবস্ট্রাকশন করে ইউজুয়ালি, যেটা অনেকের ধারণা যে অবস্ট্রাকশন করে এগুলো সিনকোপি করে, ইউজুয়ালি করে না। ইউজুয়ালি সিনকোপি করে ভিটি হয়, এগুলোতে রিকারেন্ট ভিটি হয় এটা। আচ্ছা, আরেকটা হতে পারে এরিথমোজেনিক রাইট ভেন্ট্রিকুলার ডিসপ্লেসিয়া, এটা একটা ডিজিজ আছে, হ্যাঁ, ইয়াং পেশেন্টের। ব্রুগাডা সিনড্রোম, যেমন আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়া পেশেন্টের রোগীদের হয়, ঘুমের মধ্যে মারা যায়। হ্যাঁ, আবার লং কিউটি সিনড্রোম, লং কিউটির মধ্যে আবার ভ্যারাইটি আছে, কনজেনিটাল ভ্যারাইটি আছে, অ্যাকোয়ার্ড ভ্যারাইটি আছে। তো এই কজগুলো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, যে কেমনি জিজ্ঞেস করবো এগুলো তো প্রত্যেকটা আলাদা করে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আপনি জিজ্ঞেস করবেন এনি ফ্যামিলি মেম্বার, এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনজেনিটাল জেনেটিক্যাল, এনি ফ্যামিলি মেম্বার ডাইড সাডেনলি। হার্ট প্রবলেম তো জিজ্ঞেস করছেনই, কিন্তু অনেকে আছে যে হার্ট প্রবলেম না, হুট করে মারা গেছে, কি প্রবলেমে মারা গেছে এটা বলতে পারতেছে না। কাজে এনি ফ্যামিলি মেম্বার ডাইড সাডেনলি যদি বলে ইয়েস, কখন কোন বয়সে মারা গেছে, যদি ইয়াং এজে মারা যায় তখন আপনাকে মনে করতে হবে যে হ্যাঁ, এটা ইয়াং পেশেন্টের কার্ডিয়াক কোনো সিনকোপি হতে পারে, কারণ এটা খুবই খারাপ। অথবা যদি পেশেন্ট, তো আরেকটা জিনিস আপনার হিস্ট্রির মধ্যে আপনাকে কয়েকটা জিনিস ইন্ডিকেট করবে whether it is cardiac syncope or not। এক নম্বর হচ্ছে পেশেন্টের যদি কার্ডিয়াক প্রিমনিটরি সিমটম যদি কার্ডিয়াক হয়, যেমন আপনি জিজ্ঞেস করছেন চেস্ট পেন পালপিটেশন হয়, এটা একটা। অথবা পেশেন্ট যদি এক্সারশনে যদি লস অফ কনসিয়াসনেস হয়, সেটাও ইন্ডিকেট করে কার্ডিয়াক সিনকোপি। লাইক এই পেশেন্টটা যদি বলতো যে আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে যখন ট্রেনে উঠতেছিলাম তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি। অথবা এই ইয়াং পেশেন্টটা যদি বলতো যে আমি বাস্কেটবল খেলার সময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি, ফুটবল বা সকার খেলার সময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি, তখন ইট উইল ইন্ডিকেট দ্যাট দেয়ার মাইট বি এ কজ অফ কার্ডিয়াক। বলা যায় না যে কার্ডিয়াক 100% এটা ইন্ডিকেট করে না, বাট তখন কার্ডিয়াকের দিকে আপনাকে বেশি নজর দিতে হইতো, হ্যাঁ। অথবা একটা এলডারলি পেশেন্ট মাল্টিপল কার্ডিয়াক রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে, সে উইদাউট এনি প্রিমনিটরি সিমটম হুট করে অজ্ঞান হয়ে গেল, দ্যাট ইজ অলসো ইন্ডিকেট কার্ডিয়াক সিনকোপি। কাজে কার্ডিয়াক সিনকোপি ইন্ডিকেট করে এরকম প্রিমনিটরি সিমটমগুলো আপনাকে বুঝতে হবে। কোন উইদাউট প্রিমনিটরি সিমটম এলডারলি পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে গেছে, মানে সিনকোপি হয়েছে, কার্ডিয়াক সিনকোপি। ইয়াং পেশেন্ট এক্সারশনের সময় সিনকোপি হয়েছে, কার্ডিয়াক সিনকোপি। উইথ প্রিমনিটরি কার্ডিয়াক সিমটম লাইক চেস্ট পেন পালপিটেশন, কার্ডিয়াক সিনকোপি। কাজে কার্ডিয়াক সিনকোপি এগুলো ইন্ডিকেট করে। অথবা ফ্যামিলি মেম্বার ডাইড সাডেনলি, এটাও কার্ডিয়াক সিনকোপি, আনটিল প্রুভেন আদারওয়াইজ। কাজে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে, এই কোশ্চেনগুলো করতে হবে আপনাকে। তারপর হচ্ছে কার্ডিয়াক সিনকোপি গেল, সিনকোপি মিমিকের মধ্যে একটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। এটা তো হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে স্পেসিফিক প্রেজেন্টেশন আছে, পালপিটেশন, হাঙ্গার, সোয়েটিং, এগুলো বলবে। প্লাস হচ্ছে ইমপ্রুভড উইথ টেকিং সুগারি মিল, কোনো ড্রিঙ্কস অথবা কোকা কোলা খাওয়ার পর সে ভালো হয়ে গেছে, এটা বলতো। আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা আদার সিনকোপি মিমিক হচ্ছে, যেটাকে বলে হচ্ছে পোস্টিরিয়র সার্কুলেশন, টিআইএ। ভার্টিগো ভেজিলার যে সার্কুলেশন আছে আমাদের, ওই সার্কুলেশনে যদি কোনো টিআইএ হয়, সেটা হঠাৎ করে পেশেন্ট সিনকোপির মতো ফিচার নিয়ে আসতে পারে। এই জন্য এটাকে বলে সিনকোপি মিমিক। এবং তাহলে ওইগুলো কেমনে বুঝবো? তবে এটা খুব রেয়ার কজ অফ টিআইএ, 1% কজ অফ টিআইএ। কাজে এটা ডায়াগনোসিস বলার আগে হাজারবার চিন্তা ভাবনা করবেন। এটা কখন আমি বুঝবো যে এই পেশেন্টের এটা এই টিআই, পোস্টিরিয়র সার্কুলেশন টিআই, আমি চিন্তা করব। লাইক পেশেন্টের যদি পোস্টিরিয়র সার্কুলেশনে ইসকেমিয়ার যে ফিচারগুলো হয়, যেমন ভার্টাইগো, হ্যাঁ, ডিজিনেস, অ্যাটাক্সিয়া, হ্যাঁ, লিম্ব উইকনেস, এগুলো যদি থাকে, তখন আপনাকে সেরেবেলার ফিচার, তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ইট মাইট বি পোস্টিরিয়র সার্কুলেশন টিআই, বাট এটা অনেক পরে মাথায় রাখবেন। মোস্ট কমন কজ অফ সিনকোপি ইজ ভ্যাসোভ্যাগাল, but dangerous cause of syncope is cardiac. We should think cardiac syncope until proven otherwise in certain condition. আচ্ছা, এখন এই পেশেন্টের এটা গেল হচ্ছে আপনার ডিফারেন্সিয়াল লিস্ট সাজানো, এই জন্য আপনি হিস্ট্রিতে অনেক কিছু টুকটাক মিস করছেন। আর ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে অবশ্যই কার্ডিয়াক সিনকোপিটা আমাকে এক্সক্লুড করে নিতে হবে। কি করবো আমি? ইসিজি, 24 আওয়ার হলটার মনিটরিং, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, টিলটেবিল টেস্ট, ইউজুয়ালি সেকেন্ড লাইন টেস্ট। তবে জানতে চাই যে আপনি যদি ভ্যাসোভ্যাগাল ডায়াগনোসিস করতে চান, আপনাকে কি করতে হবে? টিলটেবিল টেস্ট। এই পেশেন্টের প্রিসিপিটিং ভ্যাসোভ্যাগালের কিছু প্রিসিপিটেন কজ আছে, যেটা আপনি যদি হিস্ট্রিতে ফুল মার্কস পেতে চান, সেই প্রিসিপিটেন কজটা খুঁজতে হবে। যেমন এই পেশেন্টটা দাঁড়ায় ছিল, অনেকক্ষণ দাঁড়ায় ছিল, প্রলং স্ট্যান্ডিং, সে কতক্ষণ দাঁড়ায় ছিল এটা জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল। হেভি মিল, সে রিসেন্টলি কোনো হেভি মিল খেয়ে আসছিল কিনা, এটা একটা। অথবা তার কোনো ইমোশনাল স্ট্রেস আছে কিনা, সেটা জিজ্ঞেস করতে হইতো। এরকম কিছু প্রি মনিটরি সিমটম আছে, এগুলো জিজ্ঞেস করে পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দিতে হইতো। পেশেন্টকে বলতে হইতো যে হট হিউমিড ওয়েদার, সেই স্টেশনে দাঁড়ায় ছিল, ওইখানে অনেক মানুষ থাকে, বলতে জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে ওই সময়টা কি ওয়েদারটা কেমন ছিল।
তখন আপনাকে পেশেন্টকে ডিউরিং ইউর ফিডব্যাক আপনাকে কিছু অ্যাডভাইস দিতে হতো। আপনাকে বলতে হতো যে আপনি এরকম হট হিউমিড ওয়েদার ইয়ে করবেন, অ্যাভয়েড করবেন। আপনি লার্জ মিল খাবেন না, ছোট ছোট মিল খাবেন, অথবা আপনি এই প্রলং স্ট্যান্ডিং করবেন না। তাহলে এই জিনিসগুলো আপনি যখন এটা কিন্তু আপনার হিস্ট্রির মধ্যেই বলতে হবে, হিস্ট্রির বাইরে বললে হবে না, এক্সামিনারকে বললে হবে না, পেশেন্টকেই এটা অ্যাডভাইস দিয়ে আসতে হবে। তখন আপনাকে বলতে হবে মোস্ট লাইকলি ইউ হ্যাভ এ কন্ডিশন উই কল ইট ভ্যাসোভেগাল। ভ্যাসোভেগাল আপনি এক্সপ্লেন করলেন, এক্সপ্লেন করার পরে বাট উই নিড টু রুল আউট দ্য মোস্ট সিরিয়াস কজ অলসো। পেশেন্ট যদি বলে যে কুড ইট বি হার্ট প্রবলেম, তাহলে আপনি বলবেন আই এম অ্যাফ্রেড টু টেল দ্যাট ইট ইজ এ পসিবিলিটি বাট ভেরি আনলাইকলি ইন ইউর কেস, বাট উই নিড টু রুল আউট দিস। ঠিক আছে? কারণ আপনি যদি কার্ডিয়াক এক্সক্লুড করে না তাকে যদি বাসায় পাঠায় দিয়ে সে যদি ভিডিও মারা যায়, তখন ইউ আর নট এ সেফ ডক্টর। আপনাকে সেফ ডক্টর প্রমাণ করতে হবে আপনাকে। কাজে এটা অবশ্যই ভ্যাসোভেগাল, বাট ইউ হ্যাভ টু এক্সক্লুড দ্য কার্ডিয়াক কজ। ডিডির মধ্যে আপনি এভাবে ভ্যাসোভেগাল, কার্ডিয়াক এবং অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন আপনি রাখতে পারেন, বাট লেস লাইকলি। ইন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কার্ডিয়াক ভ্যাসোভেগাল ইউজুয়ালি খুব বেশি ম্যানেজমেন্ট লাগে না। ভ্যাসোভেগালের ক্ষেত্রে যেটা হয়, পেশেন্টকে কিছু অ্যাডভাইস দিতে হয় যেগুলো প্রিসিপিটিং কজগুলো অ্যাভয়েড করতে হয়। অনেক সময় ফ্লুডোকর্টিসন, মাইড্রোড্রিন দেয়, হ্যাঁ, ভ্যাসোভেগাল, অথবা আপনি যেটা বলেন ইলাস্টিক টকিং দিতে বলে পেশেন্টকে। লাস্ট রিসোর্ট হিসেবে অনেক সময় ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার ইউজ করে ভ্যাসোভেগাল, এটাও করে অনেক সময় লাস্টে একদম যখন কোনো কিছুতে কাজ না হয়। তো ওগুলো আপনি এমনি জেনে রাখবেন নাম, বাট আপনাকে পেশেন্টের ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট অ্যাডভাইস করে আসবেন পেশেন্টকে। ঠিক আছে ভাইয়া? তাহলে দুই ধরনের কেস করলাম, একটা হচ্ছে সিনকোপি, একটা হচ্ছে সিজার। সিনকোপি ডিডি গুলো বললাম আজকে, ওগুলো একটু মাথায় রাখবেন। সিজার, এই সিনকোপিটা অবশ্য আমরা আগে আলোচনা করছি, আমরা যখন কার্ডিওলজি পড়াইছি এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করছি, তো আপনারা পান নাই মনে হয়। আর সিজার তো বললাম আজকে কেসের সময়। আচ্ছা, এই কেসটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে একটু আস্ক করতে পারেন, আমরা পরে কেসে যাব। কয়জন আছে আমরা আসলে দেখি? 5 জন। তো ডক্টর নাইমা কি করবেন? তো ডিপেন্ড করে, এই জন্য আমি মানে কোন কেসগুলো করাবো। হ্যাঁ, আমার বাচ্চা খুব জ্বলাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, যে মাঝখানে ছেড়ে দিতে হবে, দেখা আচ্ছা যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডক্টর আজিম তো আছেন, তাই তো? জি জি ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন আপনি? জি ভাইয়া, ভালো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাকে বলবো। আচ্ছা, তাহলে আমি আমাদের কেস তো ছিল বেশি, আমি এই কেসটা আমি একটু দেখাই যাই জাস্ট। যেমন হচ্ছে এটা 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 দেখে কি মনে হয়? এটা এটা এই ছবিটা, এরকম একটা পেশেন্ট সিজার নিয়ে আসছে, কি মনে হচ্ছে? হোয়াট ইজ দিস? টিউবারাস স্ক্লেরোসিস। অ্যাডিনোমাসিভেসাম। হ্যাঁ, তখন আপনাকে এই টিউবারকুলোসিসের অন্যান্য ফিচারগুলো খুঁজতে হবে। ব্যাকে আপনার শ্যাগ্রিন প্যাচ, তারপর হচ্ছে ওই ম্যাকিউল, অ্যাশলিফ ম্যাকিউল, এগুলো খুঁজতে হবে। আপনার রেটিনায় হেমাটোমা দেখার জন্য আপনাকে ফান্ডোস্কোপি করতে চাইতে হবে। তখন আপনাকে একটু ওই লাইনে চলে যেতে হবে। এই কেসগুলো বিশেষ করে স্টেশন 5 এ দেয়। স্টারজ ওয়েভার, এই বিশেষ করে এরকম একটা কেস পাইলে বসাই দিবে। তখন ওকে একটা সিজার দিয়ে দিবে। হিস্ট্রিটা আপনি সিজারের মতোই নিবেন, বাট দ্রুত আপনি ওর ফিচারগুলো, সাইনগুলো বের করার জন্য আপনি কাজে লেগে যাবেন স্টেশন 5। আচ্ছা, এই জন্য এই কেসটা আমি করালাম না। আচ্ছা, এখন 4 নম্বর কেস, এটা আমি কিভাবে সাজাইছিলাম? এটা এক ধরনের একটা সিজার, যেটা যে কোনো ভাবে সাজানো যায়, যে কোনো ডিডি দিয়ে সাজানো যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা করেন, এটা করবে হচ্ছে ডক্টর আজিম। এটা একটু অন্য টাইপের কেস। 1 মিনিট সময়।
ভাইয়া শুরু করি। Ready? জি শুরু করবো ভাই। স্টেশন 2 হিসাবে করেন, হ্যাঁ? তার মানে হচ্ছে আপনাকে 10 মিনিটের সময় আমি আপনাকে একটা দিব, 10 মিনিটের সময় আপনাকে আমি ওয়ার্নিং দিব, 12 মিনিটে আপনার শেষ হয়ে যাবে, হ্যাঁ? ইউজুয়াল পরীক্ষার সময় যেটা থাকে 12 মিনিট 14 মিনিট। ওকে, স্টার্ট। আচ্ছা, hello, I am Dr. Azim and a doctor from this hospital, and just to be sure, I want to know that are you Mrs. Rebecca Williams, 65 years? Yes, doctor, you are right. I can see that you are having problem with dizziness for the last 6 hours. Can you tell me more about your problem? Yes, doctor, I don't know what happens to me. For the last six hours, I have developed sudden onset of dizziness or dizzy feeling, and I cannot. I feel nauseated and I feel very much exhausted. And if I move, when I want to get out of my bed or move my head, I feel dizzy. Okay, have for the last 6 hours, have you been unconscious anytime? No, I didn't. Fortunately, I For didn't. last 6 hours, have you been unconscious? Yes, I didn't lost my consciousness. Okay, so I assume that you don't have any lightheadedness or like any dizziness from standing from sitting position, right? No. Okay. Now tell me about what increases your problems, like any these sudden head movements that you have mentioned, like rapid head neck movements. This increases your problem. Yes. Okay. Can you tell me about any previous fever, rash, or sore throat in the last week? No. Any sort of viral symptoms? No. Is there any history of trauma in your head or neck? No. Okay. Can you tell me about when you feel relieved, like keeping your head still, that makes you feel good? Maybe, I'm not sure, doctor. Miss Rebecca, are you with me? Yes. When you keep your head still, do you feel good? Yes, most probably. Okay. Okay. Now tell me that for this dizziness of yours that is for last 6 hours, is that recurrent or it is persistent for the last 6 hours? It comes and goes actually. Okay. What do you think for it when it comes, it persists for more than an hour or it less than an hour? It's passing for few seconds. That's few seconds only, right? Yes. That is less than 1 minute. You want to say that is less than 1 minute? Yes. Okay. Do you have previous history of such type of episodes before? No. Okay. Are you also feeling nauseated and like that you have mentioned already, right? Yes, I feel nauseated. Do you feel any like fullness in your tinnitus, or
deafness in your ear? No. Have someone noticed that there were any movement in your eyeball? Some of your attendants or your family members have noticed. Can you tell me that? No. No. Okay. Okay. Uh, do you have any? Can you tell me please about your previous diseases? Like, is there any other disease, any heart condition or diabetes or anything before this episode? No, I have some headache, tension type headache. Doctor said previously. Is there any? Have you ever heard of something like that? Epilepsy or migraine, No. something? No. Only a tension headache. Doctor said me that I have some tension headache. Okay. Please tell me about your medication history. Are you using any recreational medications? No. Okay. Is there any history of drugs like any seizure, epileptic drugs in No. your drug list? No. Okay. Have you used any antibiotic like what they call that aminoglycosides, like that they call it like some gentamicin or some sort of these drugs, No. or aspirin or some salicylic drugs, No. or any drugs that can help you your some urinary drugs like some like furosemide or something you can remember? That's not family and your personal life. Who is there in your family? I'm living with my husband and two daughters. Okay. How is yes? So, or do you think this sort of problem will be you can handle it? You and your family will be able to handle it, It's very or you difficult. need any other type of social support? No, it's very difficult. I don't need any social support, but you can see that it's hampering my activities. Okay. Do you are you habituated to alcohol drinking? No. Okay. Yeah. Can you tell me that this problem of yours, that is vertigo, is that associated with any coughing, sneezing, or straining, or when you try to micturate or something like that? No. Okay. Is there any history of? Yeah, have you ever felt like any racing or pacing of your heart, No. or is there any history of sudden death in your family? Mm, no. Can you remember about any of your some sort of symptoms that have happened to several times, like visual disturbance or unconsciousness with unilateral weakness, some sort of problems before? No. Have you ever gone with imaging investigations of your brain? No. Okay. Okay. You have 2 minutes left. Okay. Do you is there any concern of you that I can help you about? Yes, my concern is why I'm having this dizziness. Is it something serious? Okay. Okay. Yes. Thank you for your concern. It is from your history. We have got some idea about your illness, and we will perform some test, and from on physical examination we will perform a test and we'll do some investigations. But at this point we think you are having a problem that we call benign paroxysmal positional vertigo, and this is actually positional vertigo that problem occurs due to a crystal accumulation in your inner ear. This creates the problem.
and this is not actually fatal or bad, and there are good treatments for it, and the purpose of the treatment is to prevent your recurrence or the symptoms. But actually this can reoccur in future. And now I want to perform a maneuver, and you will have to lie down, and I will maneuver your head. That is we call a whole pike maneuver. This is to confirm your diagnosis. And sometimes this disease can be cured by dislodging the crystal from your inner ear. That's we call a please maneuver, and we will try with that also. And then we will also help you by involving our multidisciplinary team. I'll consult with my consultant, and we also have other social and economical support. And if you need any help regarding your job, and we also here to give you that, and we will give you some brochures, written brochures and leaflets, and you will get an emergency number of our contacts. So in case you have this problem again, as this is a recurrent disease problem, and you will be able to get help from us anytime. Do you can I help you more? Do you have anything to ask? No, thank you. ওকে, আচ্ছা আমাদের লাইনটা কেটে Okay, যাবে। thank you. আপনারা আমি কেটে দিচ্ছি, আপনারা পরে আবার একটু ঢুকবেন নাকি? হ্যাঁ, এখনই।